Hi dear students, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the important long answer question in the chapter of electric fields and charges. This is the most important, children. So let's see the question. Applying Gauss's law derive the expression for the electric intensity due to a charged conducting shell at a point outside the shell, a point on the surface of the shell and a point inside the shell. సో ఒక చార్జ్డ్ షెల్ ఉందట, ఆ చార్జ్డ్ షెల్కి ఒక పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఉందట, ఒక పాయింట్ ఏమో ఆన్ ఉందట, ఒక పాయింట్ ఏమో ఇన్ ఉందట. సో ఈ 3 పాయింట్స్ దగ్గర మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఫర్ 8 మార్క్స్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐపీఈ, ఫర్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆన్సర్ కంటే ముందు మనం డిస్కస్ చేయడానికి ముందు నా ఛానల్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మన ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి ఐపీ సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంసెట్ నీట్ కూడా మనం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం. రెగ్యులర్గా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు ది టాపిక్. సో మనకి ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది 2 definitions. The first definition is what is mean by surface charge density, and the second definition is what is Gauss law, because this question is application of Gauss law. So first thing ఏంటంటే surface charge density. If the charge is uniformly distributed over a surface, now that is called here surface charge density. The charge distributed on particular surface area, that should be what we call surface charge density. That should be given by the formula sigma is equals to Q by S. Sigma is equals to Q by S. Here sigma is the surface charge density and Q is the charge and S is the surface area, and units are coulomb for meter square. And next thing is what is Gauss law. So I already uploaded one video for Gauss law, and Gauss law application also uploaded and Gauss law proof also uploaded. సో ఆ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూసుకోండి. Gauss law ఏంటంటే, the flux passes through the closed surface area is equals to the 1 by epsilon naught times of net charge in that surface. That should be what we call Gauss law. Gauss law గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే నేను కింద ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇస్తాను, దాన్ని ప్రెస్ చేసి మొత్తం క్లియర్గా చూసుకోండి. సో ఈ క్వశ్చన్లో Gauss law గురించి పూర్తిగా వెళ్ళడం లేదు, బట్ ఓన్లీ ఈ ఫార్ములాని చూసుకోండి. Pi is equals to Q by epsilon naught. Pi is the flux and Q is the charge and epsilon is the permittivity in free space. ఈ 2 డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో ఫర్ దట్. చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ one charged sphere, and that should be having some radius r, and the charge is distributed over the surface of the cylindrical sphere or spherical sphere. So this is the one charged sphere that should be having radius r, and on the surface of the sphere the charge is uniformly distributed and the charge available on the sphere is Q. So let Q is the charge distributed over the charged sphere. So then obviously what you have to write, children, r is the radius. That's why here in this case we will write sigma. What is sigma? Surface charge density. Sigma is equals to Q by S. What is S? Surface area. Surface of the sphere is what? 4 pi r square. That's why sigma is equals to what, right? Q by 4 pi r square. So now this is the equation for surface charge density. From that what you write, children? Q is equals to what, right? Sigma into 4 pi r square. So children, this is the
surface charge density and charge available on the sphere. Now we have to find out the electric field intensity. The first thing is when the point is outside the sphere or outside the shell. When the point is outside the shell, so then we have to find out electric field intensity. So children, here this is the point here, that point is outside the shell. So this is the point P, we are showing that that should be outside the shell. To find out the electric field intensity, we have to construct one Gaussian surface. So the dotted line what we are drawing, that is the Gaussian surface, children. So obviously now that should be having some radius of what it is, small r. What is small r? Capital R is the radius of the charged sphere and small r is the radius of the spherical Gaussian surface. That's why here in this case we are writing the flux passing through the Gaussian surface is pi is equals to closed integral EDS. So here we are taking small elemental area ds at a point P, and the ds and electric field both are in same direction. Then what to write? Pi is equals to closed integral EDS cos theta. So here what we are saying, the elemental area what we are taken, that ds and electric field both are in same direction. When both are in same direction means the angle is 0. Why? Because these are in parallel. That's why here theta is equals to here 0 degrees. Why? Because E and ds are in parallel, are same direction. Okay, that's what, right? Pi is equals to closed integral EDS cos 0 degrees. Cos 0 value what it is? 1. Then what, right? Pi is equals to integral EDS. From that we write pi is equals to E into ds. So here what, right? E into ds. Then pi is equals what, right? E into, simply it is s. Integration differentiation cancel out here, s. What is s? 4 pi r square. Surface area of the Gaussian surface. Therefore pi is equals to E into, here what we write? 4 pi r square. And now what is the electric field? What it is? Electric field. So here what we write, children? Flux pi is equals to what? E into 4 pi r square. So this is equation number 1. What is 4 pi r square, children? Yes, that is the surface area of the Gaussian sphere. Therefore according to Gauss law, what we write? According to Gauss's law, what you have to write, children? Pi is equals to q by epsilon naught. This is equation number 2. So from 1 and 2 what you have to write? E into pi both are equal. E into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught. Then E into 4 pi r square is equals to, what is the q value? S, sigma into 4 pi r square. What is the q value? Sigma into 4 pi r square. Then what you get? E is equals to, what you get? Sigma into 4 pi r square. By all epsilon it is there. So E into 4 pi r square into q by epsilon naught. Q value is sigma into 4 pi r square by epsilon naught. So what you have to write? Sigma into 4 pi r square by epsilon naught into 4 pi r square. Then what you get? 4 pi cancel. Then what you get? E is equals to, what you get, children? Here I am going to here, E is equals to sigma by epsilon naught into r square by r square. So this is the equation for electric field intensity. 4 pi cancel మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? సింపుల్ గా sigma by epsilon naught into r square by r square. So this is the expression for electric field intensity when the point is
outside the shell. So now we can go for when the point is on the shell. Children, up to now what we discussed, when the point is outside the shell, what is the electric field intensity? For that, what we got expression, E is equals to sigma by epsilon naught into r square by r square. Here what is capital R? Radius of the charged sphere. What is small r? Radius of the Gaussian sphere. What is sigma? Surface charge density. What is epsilon naught? Permittivity. Clear? So sigma by epsilon naught into r square by r square. Now when the point is on the shell, what is the electric field intensity? So children, as usual, this is a charged sphere that should be having some charge q on the surface, and r is the radius of the charged sphere. Now just imagine this is the point, this is the point P, or at this point P. Now we have to construct the Gaussian surface. Now we have to construct the Gaussian surface like this. Here the point P is on the Gaussian surface, its radius is small r. Its radius is small r. Simply you can take any one of these two. Here what you have to say simply from figure, r is equals to r. So that's why simply here when the point is on shell, radius of the sphere is equals to radius of Gaussian sphere. So what is the radius of sphere? Capital R, and that is small r. So r is equals to r. Then we have to substitute these values in that equation. Then what do you get, children? E is equals to sigma by epsilon naught into, here what write? R square by r square. Small r is what? Capital R. So these two are cancelled, right? E is equals to sigma by epsilon naught. So this is the electric field intensity when the point is on the shell. So మనం చిల్డ్రన్ అదే మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సేమ్ వస్తుంది. కావాలంటే చూడండి ఒకసారి. ఏం రాయొచ్చు మన ఫ్లక్స్ ఈక్వేషన్? పై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ డాట్ డిఎస్, దట్ ఈస్ వాట్? ఈడిఎస్ కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ మనం ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ ద డిఎస్, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్. So that's why he ordered pi is equals to ds cos 0, close integral e ds cos 0. Cos 0 value is 1. Then what you get? Pi is equals to close integral e ds. మనం ఇంతకుముందు చేసిన మళ్ళీ సేమ్ అదే వస్తుంది. Pi is equals to e into integral like this. Then what you get? Pi is equals to e into s. Then pi is equals to what? E into 4 pi r square. 4 pi r square. Then what write? Simply here again pi is equals to q by epsilon naught. Q by epsilon naught. Then what you get? E into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught. Then what you get? E is equals to 4 pi r square into another. So is equals to, ఇదే స్టెప్ పైన రాసి చూడండి, కొద్దిగా స్పేస్ సరిపోదు అనుకుంటున్నా. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఏం రాస్తున్నాం? ఈ ఇంటూ పై ఈ అనేది తీసుకున్నాం కదా, ఈ ఇంటూ 4 pi r square ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అవుతుంది. ఇది గాస్లా కదా, పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇంటూ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 pi r square. ఈ ఇక్కడ ఉంచండి, తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై 4 pi r square ఎప్సిలాన్ నాట్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనము క్యూ వాల్యూ రాసాం. ఏంటది? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ 4 pi r square. 4 pi r square. సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఇంటూ 4 pi r square బై 4 pi r square ఎప్సిలాన్ నాట్. సో మనం ఏమంటున్నాం? క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ రెండు సమానం అంటున్నాం. ఇవి మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏం మిగిలిపోతుంది మనకి?
E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ మిగులుతుంది. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ సింపుల్గా రాస్తున్నాం, అర్థమవుతుందా? సో డైరెక్ట్గా మనం ఎంత ఎగ్జామ్లో రాయకుండా డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఏమంటామంటే వెన్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆన్ ద షెల్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్, దట్స్ ఎనఫ్. ఈ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ వస్తుంది. సో ఇదే వాల్యూ మనం సేమ్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ అదే సేమ్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు ఇది ఫాలో అయితేనే సింపుల్గా ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ ఫుల్ వస్తాయి, టైం కూడా సేమ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, వెన్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద షెల్ చూద్దాం. చిల్డ్రన్, అప్ టు నౌ వాట్ వీ డిస్కస్డ్, what is electric field intensity when the point is outside the shell and when the point is on the shell. Now already we proved what it is. When the point is outside the shell, electric field is what, sigma by epsilon naught r square by r square. When the point is on the shell, what is E is equals to sigma by epsilon naught. Now when the point is inside the shell, so children, first we have to take the charged sphere. This is the charged sphere of radius capital R, of radius capital R. Now we are selected one point. This is the point, that is the point, that is the point in the inside the shell. Now we have to construct the Gaussian surface. We have to construct the Gaussian surface. So this is the Gaussian surface and its radius is small r, its radius is small r. In this case what you have to say, r is greater than small r, r is greater than small r. So PB the point that should be inside the shell and we have to consider one Gaussian surface of radius small r, capital R is the radius of the charged sphere. Now the flux passing through the Gaussian surface given by the flux passing through the Gaussian surface is what, pi is equals to closed integral E dot ds, or that is equals to what, EDS cos theta, EDS cos theta. Clear? As usual, here what do you write, theta is equals to 0, then what do you write, pi is equals to closed or EDS cos theta we are writing simply. So what will be, simply here we are writing equation number 1. So according to the Gauss law, what do you write, according to Gauss law, what you have to write, pi is equals to q by epsilon naught, q by epsilon naught, and what we know, the charge is distributed over the surface, over the charged sphere. Inside there is no charge, inside there is no charge, so q is equals to 0, q is equals to 0, then what, right, flux also 0. So this is the flux and this is also flux. What to write, closed integral EDS cos theta is equals to 0. Clear? So if you are again what is theta is equals to 0, we will take in what you get, E into, we will get 4 pi r square is equals to 0 we will get. Why? Because after integrating this one, what you get, E into 4 pi r square and cos 0 is 1 and that is equals to 0. That from that what you write, E is equals to 0 by 4 pi r square. So that means what, E is equals to 0. Clear? When the point is inside the shell, electric field intensity is 0. Why? Because inside there is no charge, q is equals to 0, q is equals to 0. Inside the charged sphere there is no charge because the charge is distributed over the sphere only, that's why q is equals to 0. And if you can solve this one, what you get children, ఇంతకుముందు ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం, ఏమొస్తుంది, ఈ డాట్ డిఎస్ అని వస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్, ఈ ఇంటూ 4 pi r స్క్వేర్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో అది ఈ ఇంటూ 4 pi r స్క్వేర్ వచ్చింది, సో అది ఇక్కడ రాసాం. ఈ ఇంటూ 4 pi r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ ఏమన్నాం, క్యూ బై ఎప్సిలాన్ అంటున్నాం. నెట్ ఛార్జ్ ఉండదు కాబట్టి క్యూ వాల్యూ ఈజ్ 0 అంటున్నాం. క్యూ వాల్యూ 0 ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఈ ఇంటూ 4 pi r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 అవుతుంది, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 by 4 pi r స్క్వేర్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసాం, when the point is inside the shell, electric field is 0. So children, this is about the long answer question.
If you can understand this one, like, share, comment the video and share my channel to your friends also. Thank you for watching. Thank you.